Hello all. Thank you for being here. We are the Arson Group, Asia Region Survivor Ally Network, and we are here to talk about us today. So here I have with me a wonderful panel filled with all the powerful leaders of Arson, and these are all experts, lived experience experts and experts of the sector, leading the anti-human trafficking movement in Asia. And we will talk about what is Arson, what's its goals, what does it want to achieve, and what it means for us, and why we all have decided to come up together and form a platform of survivors and allies in Asia. So I thank you, the panelists, for being here, and I'll start the panel by asking if you could introduce yourselves. Good morning, everyone. হ্যালো, আমি ফিরোজা, আমি ভারত থেকে এসেছি। আমি উত্থান সার্ভাইভার কাউন্সিলের একজন ফাউন্ডিং মেম্বার। আমি এক দশকেরও বেশি উত্থানের অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছি। স্থানীয় থেকে জাতীয় স্তরে ট্রাফিকিং সার্ভাইভারদের আওয়াজ, এটাকে আমি আমার তুলে ধরি এবং সরকারি বিভিন্ন পলিসি নীতি প্রয়োগে নিজের শক্তিটাকে কাজে লাগিয়ে এবং এর সাথে সাথেও বর্তমানে উত্থান সার্ভাইভার কাউন্সিলের সিবিআর কমিউনিটি বেসড রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভাইভারদের জন্য, যেটা আমরা উত্থান অনলাইন ক্যাম্পেইন করছি যাতে এটা আইনি পলিসিতে আমরা আনতে পারি, সেই সিবিআরের আমি একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করছি এবং রিলেশনশিপ, প্যারেন্টস, অ্যাডোলেসেন্টের কমিউনিটিতে তাদের সম্পর্কটা কোথায় ঘাটতি, কোথা থেকে ট্রাফিকিংটা হচ্ছে, সেটাকে তার মধ্যে তার শিকড়ে যাওয়া, সেটাকে খুঁজে বার করা, সেই জায়গা থেকে আমি ফ্যাসিলিটেট করছি। এবং ইলফাত সর্বভারতীয় নেটওয়ার্ক সার্ভাইভারদের, সেখানে আমি এলসি মেম্বার। সকলে মিলে আমরা সেখানে, আমি তার পাশাপাশি অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন, পলিসি মেকার, এই ধরনের সাপোর্টিংয়ে কাজ করছি। অ্যাডভোকেসি মতলব সার্ভাইভারদের রিহ্যাবিলিটেশন, legal justice, investigation or shelter home rehabilitation or community based rehabilitation, right based, এগুলো নিয়ে আমরা ইলফাতের মধ্যে দিয়ে, এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা সেটা সরকারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছি, যাতে আমরা এই আইনি পলিসিগুলো আনতে পারি। সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। I'll quickly translate what she said. She said she's Firoza, she's the founding member of Utthan Survivors Council. She has been working in the anti-human trafficking field for the last 10 years or more. She is right now managing two programs in Utthan. One she spoke about is about community-based rehabilitation. It's about promoting community-based rehabilitation through online campaigns. And second, she talked about she's facilitating conversations between adolescents and their parents so that the gap between them, the disengagement and differences between them can be reduced to prevent trafficking, which she feels is one of the primary reasons behind trafficking, is adolescents and youth became very distant from parents, and that leads to reasons of trafficking.
She also mentioned about her being a council member of ILFAT, which is a All India Survivors Network and platform in India. And through ILFAT, they are trying to change policies regarding rehabilitation, access to justice, and also bringing change in the way survivors are seen or heard in India. Thank you, Safriti. Hi, everyone. My name is Siti Badriah. I'm a former migrant domestic worker. Since 2004, I'm worked in migrant care, non-government organization focused on migrant domestic worker, Indonesian domestic worker. I lead two in Indonesian Survivor Council, organization focused on prevention for human trafficking and empowerment for survivor of human trafficking. My activity include advocacy regulation for Indonesian migrant worker, and I also have done socialization about safe migration and danger of human trafficking. Okay. Hello everyone. Selamat pagi, maganda umaga from Filipino. Yeah. Before we say sorry because we are our English not the first language, so please be patient for listening us. I'm Yuli Riswati. I'm a former migrant worker in Hong Kong before. I'm Indonesian, and now I'm being activist, writer, and photographer. My activities is depend of the prevention human trafficking issue. I'm being FBA Survivor Council, and I'm working with many network for do education for prevention in human trafficking, make advocacy, and many else. Okay, thank you. ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อแพงศรีนะคะจะขอพูดภาษาไทยนะคะมันจะมั่นใจกว่าค่ะก็ทำงานอยู่กับ Bright Foundation Asia นะคะก็ตำแหน่งก็ผู้จัดการของ The Whispering Willow ที่อยู่ใต้องค์กร Bright Foundation Asia ค่ะก็เราก็ทำงานด้านต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะ I will be her interpreter. My name is Pang Si. I work at Rise Foundations as a director of Whispering Willow project, and we do the work that relate on anti-human trafficking to the response. Thank you. Hi everyone. Thank you for being here. I know there's a lot of guests have been disappeared, but I would like to give thanks for all of you who are here. Yes, I agree with Yuri. The English language is our second language, and especially myself. I taught myself English. Please be kind and be patient with us. Thank you. My name is Sharon Rose. I've been experienced working on anti-human trafficking for 15 years. I'm also a psychologist and social worker licensed. And I work on helping survivors of sex trafficking, human trafficking, child exploitations, child sexual abuse, and sex worker to have better futures. I now work with Rise Foundations as a government liaison. Thank you. Thank you all for such warm introductions. So we are here today to talk about arson. And if any of you could share what is arson, if you could introduce arson for the audience. Arson, ASEAN region Survivor and Allies Network is a network
in regional Asia region brings survivor and allies to combat of human trafficking. I think this network is the first in Asia region. So, if I ask you to give us a word or a symbol maybe of what arson means for you, what would you say? Okay, I think arson represent hope for me because this network is the first in Asia region between survivor and allies work together for combat trafficking. আরসানকে আমি একটা সিম্বল আমি দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে স্পাইডার মাকড়সা। তো যখন মাকড়সা একটা সুন্দর জাল বোনে, সে অনেক চেষ্টা করেই জালটা বোনে, অনেক ডিজাইন করে। তো যখন সে একটা তার লক্ষ্য দেখতে পায়, ঠিক তখনই কেউ না কেউ সেই জালটাকে ভেঙে দেয়। তো যখন জালটাকে ভেঙে দেয় সে হতাশা হয়ে যায়, বাট সে হাল ছাড়েনি, সে আবার ট্রাই করতে থাকে যে আমি জালটাকে আবার বুনবো। তো যখনই সে জালটাকে আবার করে জালটাকে বুনতে শুরু করছে, তো তখন তার মধ্যে এবার কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে যায় যে আমাকে কেউ দাবিয়ে দিচ্ছে, ভেঙে দিচ্ছে, রেজিলেন্স দাবিয়ে দিচ্ছে, সে আবার স্পিকার উঠে উঠছে। তো তার মধ্যে একটা শক্তি কাজ করছে কি আমাকে কেউ দাবিয়ে দিতে পারবে না। তো এই করতে মাকড়সা যখন একটা জাল কমপ্লিট করছে, বাট তার পাশাপাশি মাকড়সা অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। মাকড়সা একটা জাল থেকে আর একটা জালে গিয়ে বাসা বাঁধে। এটাকে মাকড়সা অনেক বেশি স্পেস নিয়ে ফেলে, তার কনফিডেন্স লেভেল হাই। তো সেটা আমি আরসানের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে অনেক সার্ভাইভাররা যারা একসাথে মিলে কাজ করতে, নিজেদের দিশা দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ঠিক মাকড়সার মতো অনেক সময় সেটাকে ভেঙে যেতে পারে, চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। দুঃখ, ভালোবাসা, স্বপ্ন দেখতে গিয়ে অনেকে সেটাকে নিজেদের এনার্জি দিয়ে টিকে থেকে সে এগিয়ে যেতে পারে, আবার ভেঙেও যেতে পারে। তো একসাথে মিলে লড়াই করে টিকে থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়াটাকেই সাকসেস। সেটাকে আমি স্পাইডারের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি, তো এই জন্য আমি এটাকে এক্সপ্লেন করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। She said that arson represents a spider or like a spider web thing for her, because she feels that spider spreads its web, tries to spread its kind of strength through its webs, and many a times maybe these webs are humans try to put down this, tear them down. It's similar to what the struggles that survivors go through, and how different forces tries to put them down, tear them apart. So that's why arson represents that hope and that resilience which spider web represents for her or every one of us. That arson will create the space through which survivors will be able to, for survivors from different regions of Asia will be able to come together to build a network, and it will be a reason for resilience through which they can come up again and again. Anybody else? Yeah. Okay, for me, arson is like microphone who amplify our voice in, of course, our movement in Asia. And as a survivor, for me, arson is a tool for a survivor claim space. Thank you. ค่ะสำหรับฉันอาซานเป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ที่รอดชีวิตกับองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็ช่วยเชื่อมโยงระหว่างเรียนรู้ในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตจริงในประสบการณ์จริงของชีวิตที่จะดำเนินงานด้านการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ค่ะ Hi, I will be her interpreter. ASEAN is the bridge for me. It's helped to connect the diverse expertise and experiences within anti-human trafficking movement across Asia. My name is Pang. Thank you. I didn't think such wonderful symbols and representations would come up. So it helped me also to kind of visualize what arson means for you, and thank you for sharing that. So I was thinking it may be interesting for the audience to know how did this group of people come together? You know, how was arson formed? So could you share the story with us? ค่ะก็แนวคิดการก่อตั้งอาซานนะคะเริ่มต้นเครือข่ายผู้รอดชีวิตและพันธมิตรแห่งภูมิภาคเอเชียเกิดขึ้นระหว่างการประชุมอารัฐที่บาหลีนะคะปี 2023 ค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันอันทรงพลังของผู้รอดชีวิตและพันธมิตรที่ต้องการสร้างพื้นที่ร่วมซึ่งตั้งอยู่บนหลักของการให้เสียงที่เท่าเทียมความเท่าเทียมการบำบัดรักษาบาดแผลทางจิตใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระดับภูมิภาคเอเชียค่ะในช่วง2 ปีถัดมาวิสัยทัศน์นี้ได้รับการดูแลและพัฒนาผ่านการสนทนาออนไลน์และประชุมร่วมกันจนค่อยๆก่อร่างสร้างโครงสร้างและเป้าหมายของเครือข่าย Hi, I will be translate for Pipang. The idea of ASEAN Legion Survivor and Allies Network was born during the 2023 Asia Legion's Anti-Human Trafficking or ARAT conference in Bali. It is emerged from a powerful collective vision shared by survivors and allies to create a common space grounded in equal voice, trauma healing, and regional solidarity. Over the next 2 years, this vision was nurtured through consistent online conversations and collaborative meetings, gradually sharpening in structure and intent of network. Thank you. And after start in Bali before, we have many meeting, online meeting, always meeting, until in last month, in May, 28th May, yeah, we launched Arsan. There is 14 people who representative from Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and India, yeah. And then we talk together launch Arsan, and there's today again. Before we just start in Arat in Bali, and now Arat in Thailand. We start for spread out to and ask many people for join us in being a member of Arsan. But Arsan currently is incubating by Asia Freedom Network for 2 years until we have being independent. Maybe I hope so. We will quickly being independent. But and then yeah, I think it's enough. Yeah, that's true that we kind of went through a lot of meetings throughout the last 2 years, and we have been meeting. There has been gaps sometimes, but we finally gathered kind of the resources and courage to launch the network 2 months ago. And here we are today talking with you, all of you, and talking about the network. So
that brings me to the question that why do you think a space like Arsan is needed for both survivors and allies? And I think this is a question that many may have also, that because we have been seeing networks where which are only exclusive to survivors, or maybe where the dominant part or the leaders of the network are NGO leaders. So why this space? Why did you all think that a space like Arsan is needed? আরসান অ্যালাই এবং সার্ভাইভারদের এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করার একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আমরা দেখেছি অ্যাজ এ সার্ভাইভার হিসাবে অনেক সময় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ এসেছে জীবনে, যে নিজেদের যখন নিজেদের চাহিদা, নিজেদের কথাগুলো, নিজেদের নিড, এগুলো যখন আমরা বলছি অনেক সময় সেটাতে তারা হয়তো একটা স্পেজে কথা বলছে, সার্ভাইভাররা আর একটা স্পেজে গিয়ে কথা বলছে। তো নিজেদের চিন্তাশক্তিকে দুরকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন আমাদের কাছে কোনো দায়িত্ব বা কিছু আসছে, তখন আমরা সেটা নিতে গিয়ে অনেক বেশি চাপ, অনেক বেশি টেনশান এটা এসে যাচ্ছে, যে কীভাবে এই দায়িত্বটা নেব, কীভাবে বলবো। তো সেই জন্য এই চ্যালেঞ্জ ভিন্ন ধরনের। এছাড়াও সার্ভাইভারদের যে তাদের যে ফিলিংস, তাদের যে চাওয়া, তাদের পলিসি মেকার, কমিউনিটিতে তার মতো করে থাকা, এভরিথিং। তো সেই জায়গায় এই আরসান এই প্ল্যাটফর্মটাতে আমরা চেয়েছি যে এরকমভাবে অ্যালাই এবং সার্ভাইভার দুজনে একসাথে মিলে প্ল্যানিং করি, একসাথে মিলে স্বপ্ন দেখি, একসাথে মিলে আমরা কথাবার্তা বলি, যেখানে আমরা আগামী দিনে সরকারি পলিসি মেকারের যে আমরা সেখানে গিয়ে কথা বলতে পারবো। আমাদের চিন্তা শক্তিগুলো ইকুয়ালিটি হবে, ভিন্ন না। এবং আমরা এখান থেকে আরসান থেকে আমরা একটা দিশা দেখতে পাবো একসাথে মিলে। তো সেই জন্য আমরা বেশি এটাকে যাতে আমরা যে চ্যালেঞ্জটা ফেস করে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করেছি, আগামী দিনে অন্যদের বেঁচে থাকা সার্ভাইভার তাদের জন্য এই ধরনের ফেসটা না আসে, সেই জন্য এই আরসানের এই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের জন্য ভীষণ জরুরি। So she talked about how, in her journey as a lived experience expert, she has seen many a times while working against human trafficking, strategizing to resist human trafficking, her voice has been cut down, she has felt unheard, invisibilized in the movement space. She also thinks that human trafficking is a organized crime, and she said that it needs somewhat collective resistance. For that, it's also important that survivors speak, and they speak freely, but as well as they speak together with the other partners of the movement. So she spoke about times when she has felt unheard, but she has also spoken about the fact that many a times when survivors are trying to find their voices, these conversations are happening in separate spaces, in separate rooms, and where each of these voices are not reaching one another. So that's why she feels a space like Arsan is needed, where survivors can bring in their perspectives, their strengths, and their insights, and allies can bring theirs as well. And together they can plan, they can strategize to resist human trafficking in its various forms. আরও একটা পয়েন্ট আমি অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আরসান গঠিত হওয়ার আরও একটি বিশেষ কারণ, সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা দেখছি যে এশিয়া অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিকিংয়ের শিকার হচ্ছে। সেখানে ভিন্ন ধরনের ট্রাফিকিং, সে সেক্স ট্রাফিকিং, লেবার ট্রাফিকিং বা অনলাইন ফোর্স, বিভিন্ন ধরনের শিকার হচ্ছে। এবং এশিয়া অঞ্চলে এখান থেকেই ট্রাফিকিং হচ্ছে,
আবার এখানেই বেচাকেনা আমাদের মতো মানুষদের মতো করেই হচ্ছে। তো সেই জিনিসটা ভিন্ন জায়গায় ট্রাফিকিংয়ের শিকার যারা ছড়িয়ে আছে। তো আরসান এই প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে যেরকম ট্রাফিকাররা অনেক বেশি পাওয়ারফুল, অনেক বেশি টিম, অনেক বেশি ছড়িয়ে আছে, সেটাকে ওর থেকেও বেশি শক্তিশালী হতে চাই আমরা সার্ভাইভার অ্যালাই এই টিমটা। তো যাতে আমাদেরকে ভেঙে না দিতে পারে, আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি, এবং যে ট্রাফিকিংয়ের শিকার হচ্ছে যে সার্ভাইভাররা, তারা ভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তাদের ভিন্ন চিন্তা শক্তি, ভিন্ন এক জায়গায় ইকুয়ালিটি হচ্ছে না। এবং হচ্ছে আমরা দেখেছি যখন আরসানের এই অনলাইন মিটিংগুলো প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সেখানে আরসানের আমরা ইকুয়ালিটি মেম্বার ইউলি এবং আমি আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স, গল্প, এগুলো আমরা অনেক বেশি শেয়ার করছিলাম। তখন দেখতে পাচ্ছিলাম যে অনেক বেশি মিল আছে, তার চ্যালেঞ্জ আমার চ্যালেঞ্জ, আমরা অনেকটা মিল খুঁজে পাচ্ছি। তো সেখান থেকে একটা দিশা একটা তৈরি হচ্ছে কি আমরা একই সাথে মিলে এই প্ল্যাটফর্মটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের চ্যালেঞ্জগুলোকে অ্যালাই এবং সার্ভাইভার একসাথে মিলে আমরা অতিক্রম করতে পারি। এবং হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই প্ল্যাটফর্মটা একটা বড় আমাদের জন্য সুযোগ। তো এটা একটা বড় আমি এই আরসানটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। I'll be quick. She's saying that she feels another big reason for Arsan's existence is because Asia is a unique space, a unique region where various forms of trafficking, human trafficking takes place, be it sex trafficking, labor trafficking, or I think she spoke about online scam or fraud. And also another unique feature of Asia is it's an ecosystem on its own. Here the source, the transit and the destination of trafficking all encompasses here. So she's saying that the traffickers are a very powerful team. They're very powerful, they're very together, and they're working together in coordination. So for her, Arsan is a space where that coordination against human trafficking, bigger kind of coordination and collectivization can happen, through which survivors and allies who are, and also other experts of the field can come together, and we can give a good fight to these teamed and coordinated efforts of traffickers. And she also spoke about how she met Yuli here, and Yuli is a survival leader from Indonesia, and how she realized that though they come from different culture, language and region, they have found similar experiences and the challenges they face in their own countries. And they have talked about the solutions they are trying out in their own regions. So that's another hope for her, for Arsan, through which they, from across various regions of Asia, survival leaders, ally members can come together, exchange learnings, insights of what kind of solutions they are bringing about to defeat human trafficking. Anybody else? Yes. Thank you, Feroja. I'm just surprised you. Okay. Maybe this is the important question. Many people just curious. Why must Arsan? Why not just ally? Why not just a survivor? Why not organic survivor or organic ally? Why must mix them? Maybe this is the many people just curious about that. Before I just curious too, but maybe I just wrote this. Actually, as a survivor, as a leader of survivor, will I have seen this is important hierarchy. We face important hierarchy between ally and a survivor. We face the same issue, we do the same thing, but we have the separate room. And there is like, who know well about the issue? Who is survivor, who is ally? Why must organic but actually we do same thing and we work together in the same issue. Why we must not together and sit together and do same strategy and do the goal, and we can maybe will be better. Because if ally need to know more about the survivor, sometimes they just doing research.
or ask some people is not representative of a survivor. And as a survivor, even we have many experience, we won't claim, but we know we have barrier about the knowledge, and we have barrier the space and even the stake. Now I'm very grateful I can sit here, but if no ally support me, maybe I cannot claim space in here. So that's why it's very important for ally and a survivor have the platform and can sit one platform, not different platform. All we ask, we can claim as a survivor, we can claim as ally, or we claim we care about human trafficking, but we always in separate room. We claim we know well, we claim we care well, but if we can do together and do same thing, support each other and make the same strategy, maybe will be powerful. Because we know well, as human trafficking not about individual or something, we need the collective for fighting with the syndicate or the big power who make the human trafficking. So we need together in ASEAN because we know well about this. As a survivor, we need ally. As ally, they need survivor too. So let us get together in ASEAN. Thank you. ค่ะอาซานสำคัญกับผู้รอดชีวิตเพราะว่าระหว่างผู้รอดชีวิตกับผู้สนับสนุนใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีการดำรงหน้าที่อำนาจหรือว่าการทำงานระหว่างผู้รอดชีวิตกับผู้สนับสนุนบางทีมันก็มีเรื่องราวที่มันถูกบิดเบือนหรือแม้กระทั่งถูกองค์กรภาคเอกชนที่บางที่ครอบงำการเป็นตัวแทนกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์โอกาสต่างๆที่survivor ถูกจำกัดแล้วก็เข้มงวดในแนวคิดใช่ไหมคะผู้ช่วยเหลือยังคงฝังลึกในวิธีการทำงานของนักเคลื่อนไหวในหลายองค์กรขณะเดียวกันขบวนการของผู้รอดชีวิตเองก็จำเป็นต้องทบทวนอย่างจริงจังผู้นำบางคนยังยึดติดกับอัตลักษณ์ของผู้เสียหายมากเกินไปพึ่งพาองค์กรภายนอกไม่พร้อมใจที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการขับเคลื่อนของขบวนการการทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น Hi, before I'm jumping in interpreter, I would like to agree with Yuri. How would you get better on helping survivor if you not sit and listen to the survivor and not allow them to have a opportunity to use their voice and value who they are and helping them to have a better future? I agree again where survivor cannot grow, cannot walking in freedom without allies. But we all are the same. We have value, we deserve honor, deserve love, accepted. We are human. But for the better futures, to stop human trafficking, we should get together as a team, no matter where we are in the world, and move forward as a strong power. Together we can. I'm gonna jumping in translate for Pipang. She was saying that we need to acknowledge the ongoing power imbalance between survivors and allied. Too often, survivor narrative and leadership are invisibly realized, overridden, or even co-opted by NGO leader. Representations become tokenistic with opportunities that can take a benefit out from using survivor for the benefits. A lot of NGO leaders are not do a better on cover the victim right. At the same time, we must also reflect critically within the survivor movement. Some survivor leaders remain intentions to narrative of victimhood over the dependent on NGO or responsibility in shaping
the movement forward. That brings me to the question, what you mentioned about Arsan's values and beliefs. You mentioned about honor and so if you could, as members of Arsan, talk about what are the values that drive Arsan and what are your beliefs that kind of makes you kind of work in Arsan. Yeah. ค่ะค่านิยมและความเชื่อในการขับเคลื่อนอาซานในการประชุมหารือของสมาชิกอาซานได้มีการตกลงร่วมกันในหลักการพื้นฐานซึ่งเป็นเกณฑ์การเป็นสมาชิกเพื่อให้แนวทางว่าใครสามารถเข้าร่วมกับอาซานได้บ้างค่ะอาซานมุ่งเปลี่ยนกรอบอัตลักษณ์ให้กว้างขึ้นไม่จำกัดเพียงแค่ผู้รอดชีวิตเท่านั้นค่ะแต่เปิดรับทั้งบุคคลและองค์กรที่ยึดมั่นในค่านิยมที่สามารถต่อรองได้มี5 ข้อนะคะแนวทางที่1คือปราศจากการตัดสินแล้วก็ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ร่วมกันความรับผิดชอบต่อการกระทำและความสัมพันธ์ด้วยกันความเคารพความเท่าเทียมและมีพลังอำนาจด้วยกันมุ่งเน้นที่จะเยียวยาดูแลรักษาบาดแผลทางใจซึ่งกันและกันนะคะคุณค่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่อุดมคติแต่เป็นรากฐานของการสร้างความสามัคคีและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืนของผู้รอดชีวิต All membership is criteria on non-negotiables. As a firm, we have collectively agreed on the following principles to guide who can join ASEAN. We reaffirm identity beyond just being a survivor members. Is open to both individuals and organizations who embody and uphold these non-negotiable values. Number 1 is judgment-free, non-judgmental approach. Number 2 is commitment to creations. Number 3 is accountability in actions and relationship. Number 4 is respect, equality, and share power. Number 5 is focus on healing and collective care. These are not just the ideals, they are foundational to how we build the solidarity and move forward together. Okay, as Pine mentioned, and as Rose translated already, for Arsan, we welcome individual and organization who willing or focus into well-being community, care community, and willing for grow up, have the transparent in working, and willing for learning each other, and willing for do together. So this is open not just for organization, but for organization and individual. So that is will be important if embody who else. If you focus on human trafficking issue, and maybe you, if even you not focus, you care and willing support us and support each other and do together, and that's like make the healthy relationship, friendship, and grow up together for fighting and maybe stop human trafficking. So let's join with us. Okay. I just promoting Arsan. Okay, so anyone can be member of Arsan, whether a survivor or allies, as long as the same goal is combat for human trafficking. But all members must be above 18 years of age and must agree to abide of Arsan core values and non-negotiable. As Yuli and Pahing said, all us is
survival ladder, and allies. And we will celebrate and we will working together to build a space where learning grow to combat of human trafficking. Okay, that's great. So what are you trying to do through Arson? What are you trying to achieve through it? আরসান কেন কি অ্যাচিভ করতে চাইছে, অনেক সময় দেখতে পাচ্ছে যে সার্ভাইভাররা যেভাবে ট্রাফিকিং হচ্ছে বা মানব পাচার বিরোধীতে যেভাবে তারা চ্যালেঞ্জ ফেস করছে এবং তাদেরকে যখন স্পেস দেওয়া হচ্ছে বা দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তখন তাদের মধ্যে অনেক বেশি চাপ হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জায়গা থেকে অ্যালাই এবং সার্ভাইভার একসাথে মিলে তারা যেই প্ল্যানিংটা করার স্বপ্ন দেখছে এবং সেখানে যে যাতে সরকারি পলিসি নীতি প্রয়োগে গিয়ে একসাথে মিলে তারা কথা বলতে পারে এবং সেই জায়গায় কিছু আগামী আরসান গোল হিসাবে যেটা দেখতে স্বপ্ন দেখছে, প্রথমেই যেটা অনলাইন স্পেস, যেখানে সার্ভাইভাররা নিজেদের কথা, নিজেদের স্বপ্ন, নিজেদের চিন্তা শক্তি সেগুলোকে তুলে ধরবে এবং তার পাশাপাশি এটাও যে অনলাইনে অনেক সময় তাদের চাপ চেপে যায়, মানে দাবিয়ে যায় যে সে স্পেস পাচ্ছে না, কথা বলতে পারছে না। তো তার জন্য একটা ওপেন স্পেস রাখা যেখানে গিয়ে সার্ভাইভাররা এবং অ্যালাইরা একসাথে মিলে কথা বলবে। So she's talking about working together on policies. So understanding which are the anti-human trafficking policies that is prevalent and what are the gaps across Asia, what is needed to be advocated, to be upholded. Second, she's talked about presence in digital space. So she's saying that survivors are many a times they feel vulnerable to find their space, to navigate the digital space, how to speak up, how to talk about their agenda. So that will be another thing they want to achieve through Arson, is to build a digital presence, build a digital identity for survivors' voices through which they can amplify experiences and insights of anti-human trafficking strategies. নেক্সট প্রশ্ন যেটা হচ্ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশের নেতৃত্ব বিনিময়, যেটা হচ্ছে যে ভিন্ন দেশের সার্ভাইভাররা এবং অ্যালাই একসাথে মিলে প্ল্যানিং করা। আমার এক্সপিরিয়েন্স, আমার কমিউনিটি, পেং, ইউলি, বাদ্রিয়া, তাদের জায়গা, তাদের এক্সপিরিয়েন্স একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করে সেই নেতৃত্বটাকে একসাথে মিলে লড়াই করা, একসাথে মিলে এগিয়ে যাওয়াটা অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয়, এটা দিচ্ছে। So cross learning, exchanging learning and insights. So as here she's saying that Peng, Yuli, Badriya, all these Arson members, Rose are present and they are here, they are representing Arson, exchanging learnings and experiences. That will be another goal for Arson. থার্ড কোশ্চেন, সার্ভাইভার এবং সার্ভাইভারদের সেফটি, সিকিউরিটি, নিরাপত্তা একটা জায়গা তৈরি করা যেখানে সার্ভাইভার এবং অ্যালাই তারা কথা বলবে। অনেক সময় হয় সার্ভাইভাররা অনেক বেশি ইমোশনাল, তাদের হার্ট, তাদের লিভ এক্সপিরিয়েন্স তারা শেয়ার করছে সেখানে, সেটাকে সে হয়তো তার নিজের সেফ মনে করছে, সে বলছে, সেটাকে অন্য জায়গায় না নিয়ে যাওয়া, তার পারমিশন ছাড়া সেই জায়গাটায় তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা, তার এনার্জিটাকে দেওয়া
যাতে সে তার নিজের নিজের কথাটাই সে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশি স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরা কাউকে ছোট করব না, একে অপরকে সাপোর্ট করব। এই জায়গাটা আগামী দিনে আরসান দেখছে, এই জায়গাটার জন্য নিরাপত্তা থাকে। থ্যাংক ইউ। Creating a safe space for survivors to come forward and share their stories, feel safe, and have the difficult conversations, share their feelings, being able to share their feelings about how they're feeling about the power differentials, etc., with the allies. So she is talking about the need for spaces where there will be measures and guidelines of safety, and that will be another goal for Arsan, to create those kinds of measures and guidelines. And last question, এটাও আরসান ইকুয়ালিটি মেম্বার সবাই ঠিক করেছে যে আগামী দিনে আমরা করতে চাই যে নিজের গল্প, নিজের স্টোরিটাকে তুলে ধরা। স্টোরি এটা নয় যে আমার জীবনে কি হয়েছে, আমি কোথায় ছিলাম সেটাকে তুলে ধরা। সেটার থেকেও ইম্পর্টেন্ট আমার তো পাস্ট, আমি কি অ্যাচিভ করতে পেরেছি, আমি কি করেছি, আমি কি করতে চাই, সেই গল্পটাকে তুলে ধরা, সেই গল্পটাকে শেয়ার করা। তো সেই গল্পটার বিনিময়ে আমরা আমাদের দিশা, আমরা আমাদের লড়াই, আমাদের লক্ষ্যে আমরা সেই হাতিয়ার সেটাকে নিয়ে যেন আমরা এগোতে পারি। So last point she's talked about is how to tell stories, not about what has happened in the past, but about what we have achieved as leaders of this sector, what we have been able to, how we have been able to impact the sector, what changes we have been able to make. So these stories, and she feels this is a skill that they want to build through Arsan, because through which they can achieve their goals and they can inspire others to achieve the goal of resisting human trafficking. Can I? Yeah. Maybe I want to add a little bit. What Feroza said is a very important thing about collecting a story project between leader and a survivor. Because it's why we believe if many country or many government, if we talking about human trafficking issue, they will always ask about database. But as a survivor, we believe if a story is very important. It's like before the mine session before when I don't remember the name, but they're talking about the scammer and the trafficking before in Cambodia. They show us the picture and they telling about what the survivor experience. This is very important and will be meaningful and important at there is a survivor who willing telling their story, because every survivor have their story, and every their being victim is many things. If we can collect the story and then we do as a campaign, as educated, as a prevention, they will be meaningful, because there is, I believe, many untold story in the survivor. And then why we always talking about database, this is not just about 100, 200, 1,000. Every day, everywhere, there is the victim of the human trafficking. If we can collect the story from survivor who really make experience, it will be better and we can spread out. That's what I mean. Thank you. Anybody would like to add anything to it or share about, because both of them talked about Arsan's goals, mission, vision. So could you share with us what is Arsan's vision or mission? ค่ะอาซาน
ก็มีความหวังนะคะแล้วก็มีความฝันว่าเราอยากจะสร้างอนาคตให้กับผู้รอดชีวิตและพันธมิตรแล้วก็เราหวังว่าเราจะได้มารวมพลังกันอย่างแท้จริงเพื่อขยายประสบการณ์ชีวิตและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงการปฏิบัติในระบบด้วยนะคะในการที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์วิสัยทัศน์ของเราก็คือการสร้างโลกที่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการค้ามนุษย์ไม่เพียงแต่ได้รับการรับฟังแต่ยังได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงการปฏิบัติของโครงการค่ะ ASEAN dream of a future where survivor and allies come together in true partnership, amplifying lived experiences and leading the systemic change in the fight against human trafficking. The vision is not just to create a world where those directly impacted by trafficking are not only heard but are shaping policy, leading movement, and transforming system. Okay, so I think I have asked all the questions I had to ask. So if any of you would like to add anything else about arson, you can. Otherwise, I would ask, when can one join arson? Like, is your membership open? What is the process? If you could share that. About membership, actually, we have brochure, and then maybe we can show the QR, and then yeah, we saw, and then all of you can scan this, and then we know many language. Use English, Thai, Bahasa, and then Bengali. Yeah, Bengali, and maybe we can add more, but we need more because now we just do this language, but maybe in the future we can add more, and more people will join and willing being do translator for us, because actually this the challenge, the big challenge in Arsan. Of course, we don't just talking about what the good thing, but the bad thing, because we have the many language, so we need the many translator, and then but it's okay. We will learning each other, learning language and culture. So if you willing to know more about our call for membership. Maybe you can apply for membership, or you can visit our Asian Freedom Network website, and even you the want to do that, you can call us. Maybe you can call Sampriti, or you can meet me, and then we can talk more about this. It's openly. But now maybe we can open the question. So, if do you have any questions? So we are now opening. Okay. So if you have other questions, you're welcome to type them into the Huva app, so that those who are joining online can also ask questions. But we have one question for the panel. And the question is, what is your strategy to reach other survivors and help them access the network? Maybe I can answer based my experience as a survivor. It is very hard for us to even we are a survivor, we very hard for connect each other survivor. So what we can do as the Arsan, maybe we can, because we have the many survivors, so we have the many community. So that's why we open for individually too, not just for the organization or NGO.
because there is the many of survivor then don't have organization, even they don't connect to the some NGO or anything, but maybe as a survivor we can connect them, because if there is a survivor and survivor, they will more be easy to believe and more easy for support each other, because they're willing, oh, we have the same experience. So that is the good thing from ARSAN. If the many ally, they want they have many project or program, want the research survivor, but not easy, because survivors sometimes they will they have a being victim, they have trauma, they have the mental healthy phase, so they're not easy for connect. Even they're not easy for telling the story to their family, their close people. But if they meet the other survivor, they can tell and they will willing sharing and support each other, because they thinking they have the same thing. Okay, maybe my friend can add more. Yeah, please. Badriya wants to talk, I think. Okay, maybe can translate. Saya saat ini juga seorang pengacara dan banyak mendampingi penyintas human trafficking. Beberapa di antaranya, terutama yang mereka sudah melek digital ya, kemudian informasinya lebih luas. Karena trafficking saat ini yang terjadi di Indonesia, mereka menyasar pada orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka yang bisa mengoperasikan media sosial. Nah, teman-teman yang korban ini, penyintas ini, mereka lebih aware untuk bisa mengungkap persoalan mereka, bagaimana mereka direkrut, bagaimana caranya supaya teman-temannya lain tidak bisa menjadi korban lagi. Nah, mungkin dengan merekrut pendamping korban-korban yang kami dampingi, itu akan bisa menjadi anggota ARSAN. I will translate. So I am also an attorney and handling many cases supporting survivor of human trafficking, victims of human trafficking and legal. And in Indonesia, many of my clients, the survivors, are digital aware of, are digital literate. And they have high awareness of the importance of digital platforms. In Indonesia now, because of the case of human trafficking and the development, they are targeting high educated people to be victims of trafficking. And these people are aware of the importance of digital platform. They know how to share their stories, their experience, so that other people are not falling victims with the same story, with their stories. So I think it's important if we can also involve these people and invite them to ARSAN to share their story. Thank you. Hi, thank you for the question. It's very good questions. Through my experience is that we reach out to other survivors through networking. It can be networking in the country and also global network. When we in the fields and our life have been transformed and we become a frontline who also go back to help other people to be free from sex trafficking or disenvironment, we have our networking where we can connect through the government agency and also NGOs, and also even sometimes survivors reach out to us directly. Thank you. Thanks, such great answers. Yeah. We have another question. How long is ARSAN membership open? How long membership open? As long as we still being ARSAN, we will still open for the membership, because we will welcome everyone.
everybody and every community who willing to join. So as far as the ASEAN still have ASEAN, we still open the membership. So don't worry, we don't have the deadline for this. Okay, thank you. I would like to add with Yuri, just want to give some more information. We do MOU 2 year each, so, and then we will continue after 2 years from now. Thank you. And there was a second question with that question, which was, can you tell us again a little more about the process for becoming a member? Oh, okay. For the how to apply membership, as you can see, we have QR already. There is the many information there, like who's your name, who's your age, and if you will meet, if you are survivor, there is will be a question about the survivor. If you apply as ally, there is will the question about the ally. So all of these we met already there, and then so you can open, and maybe not just now, maybe tomorrow, and then maybe last night, in the night, tonight, you can slowly so, and then if there is maybe not understand, you can ask us, but we put already many information there. So there is this a bit when you apply for the ally, you apply for a survivor, there is, we have already the form there. Okay, we put from there. Also, we have a brochure at the table of Mosaic Market out there. If you would like to grab some, please feel free. Thank you. Yeah, just I'll add to that because I'm also part of ASEAN, so I have the insights. You should have a QR flyer at your desks, at your tables. You can just scan the QR. Yeah, that is table. Yeah, so you can scan the QR. It will take you to a poster where there is all the details about the application forms, and also you can check in our resources. So if you want to read more about ASEAN, we have FAQs, we have resources also put in the call for application poster. So the QR code will take you to the poster. If you have Canva app in your mobile, it will open in Canva, but you have to leave Canva and follow the link. So it's easy to do it. Just have a little patience and follow the link. It will take you to the call for applications poster. And if you need to, yeah, it's a document, and the Yep. QR, you have to scan it, yes. Or you can go to visit the website, you can put down the link in your phone or your computers, and it will take you to the website through which you can apply. Oh, Yeah, another thing, we have the English forms printed, right? yeah, we have So- English, we have Bahasa, and then there is the question like about name, and that few question about how you connect human trafficking. Did you have experience as the survivor? How you connect with a survivor if you are not survivor? There is that just a few things we have to question. Not really very hard. Okay, just if you willing for join us, you can see that it's not very hard for join. Okay. Well, thank you so much to our panelists for sharing your knowledge and your vision. We are very grateful for you. Please join me in thanking them. There are a few more questions in the app, but they may be better to talk about one-on-one. So if we want to have more conversations, we can continue to talk and talk more about ASEAN. But thank you so much. You all did a wonderful job, and we really appreciate your time. Thank you for coming.
Okay, everybody, if you have willing more conversation, you can meet us, and please feel free for meet us. Okay, thank you. ขอบคุณค่ะ